Seigneur soit avec vous. May the peace of the Lord be with you. Je vous attends pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. May the peace of the Lord be with you.
Nous les bénissons pour ce matin merveilleux qu'il nous accorde. We bless him for this wonderful morning he has given us. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun de vous. And I bless the Lord for the presence of each one of you. Que Dieu bénisse aussi les chantres. May God bless also the singers. À la fin du culte, j'aurai besoin de parler avec vous. And at the end of the service, I would like to speak with you. Parce que nous devons développer aussi la prière. We need to develop also prayers. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à 18e verset. 2 Corinthians chapter 6 from 14 to 18 verse. 2 Corinthiens chapitre 4, 6 plutôt, 6. Second book of Corinthians chapter 6 Verset 14 jusqu'à 18e verset. from verse 14 to 18. Vous ajoutez And you can add, Lévitique chapitre 11, verset 13 jusqu'à 14e. you can also add Leviticus 11, 13 to 14. Je lis Lévitique chapitre 11, verset 13 jusqu'au 14e verset. I'm going to read the Leviticus chapter 11, 13 and 14. Il est écrit: It is written, il n'y a pas quelqu'un là-bas pour lire. is there no one to read in the hall? S'il vous plaît, Lévitique 11. Pas pour changer le sous. Leviticus 11. Lévitique chapitre 11, verset 13, s'il vous plaît. Leviticus chapter 11, verse 13 and 14. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'offret et l'aigle des mers, les milans, l'autou et ce qui est de son espèce. And these you shall regard as an abomination among the birds. They shall not be eaten. They are an abomination: the eagle, the vulture, the buzzard, the kite, and the falcon after its kind. Très bien. Descendez jusqu'au 20e verset. You can even go down until verse 20. Et nous ajoutons, vous lisez aussi 2 Corinthiens chapitre 6, Also reading second book of Corinthians chapter 6, verset 14 verse 14 jusqu'au 18e verset. until verse 18. Alors, vous ajoutez ces versets. This you shall add. Matthieu, We are in the book of Matthew parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. because we're going to read a lot today. On va beaucoup lire, mais je vais les résumer. Matthieu chapitre 11, verset 22 jusqu'au 24e. Matthew 11, 22 to 24. Faites ceci, virgule. And do this, comma, Marc chapitre 8, verset 22. Mark chapter 8, verse 22. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. I want the Lord to add explanation to the reading of the scriptures. I cannot hear you. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. I want the Lord to add explanation to the reading of the scriptures. Ok. Nous bénissons le Seigneur We bless the Lord et nous le glorifions pour ce temps que nous passons dans sa présence. and we glorify Him for this time that we are spending in His presence. Je dois vous dire de tout mon cœur I have to tell you with all my heart que cet enseignement de la pureté du camp, that this teaching of the cleanness of the camp, c'est un institut du Seigneur. it is the thus says the Lord. Institut le Seigneur, pourquoi? Thus says the Lord, why? Je m'efforce aujourd'hui d'être un peu plus simple encore. I'm really forcing myself to be even more simple today. Mais comme nous sommes dans Cana, on peut monter des montagnes, entrer dans la vallée, mais je vais rester très simple. But because we are in Canaan, I have to ascend mountains and enter also the valleys. But I'll try to be simple. J'aimerais que vous vérifiez ce verset, peut-être vous allez lire ça à la maison. Nombre chapitre 14, verset 25, virgule 50 jusqu'au 50-80 verset. I want you to check with me this verse. Maybe you're going to read at home, Numbers 25. Je dis l'importance de ces messages, pourquoi c'est l'institut du Seigneur. I'm saying the importance of this message. Why is it that thus says the Lord? Regardez-moi. Look at me. Israël quitte l'Égypte Israel leaves Egypt
La destination, c'est Canaan. and toward Canaan. Ils ont marché, They walked, mais arrivés à Kadesh Barnea, but reaching Kadesh Barnea, c'était tout près de Canaan. which was nearer to Canaan, Ils ont échoué au test du Seigneur. but they fell to the test of the Lord. Mais ils voulaient à tout prix monter pour entrer dans Canaan. But yet they wanted by all costs to ascend and enter Canaan. Raison pour laquelle dans Nombre chapitre 14 verset 25, Moïse les exhorte. Reason why in Numbers 14 verse 25, Moses exhorts Il them. dit, ne montez pas, He says, do not ascend, n'entrez pas. do not enter. Je ne sais pas si ma voix sera entendue aujourd'hui partout dans le monde. I don't know if my voice will be heard today everywhere in the world. Moïse dit à Israël, bien que vous êtes tout près de Canaan, n'entrez pas. Moses says to Israel, though you are nearer to Canaan, do not enter, Ne montez pas, do not ascend, parce que l'Éternel n'est pas avec vous. because the Lord God is not with you. Retournez à la direction de la mer Rouge. Go back to the direction of the Red Sea. Mer Rouge, Red Sea, c'est encore retourner en arrière. going backward. Oui, retournez à la direction de la mer Rouge. No, go back to the direction of the Red Sea, Parce que l'Éternel n'est pas avec vous. because the Lord God is not with you. Je ne sais pas combien de gens qui ont fait 40 ans dans le ministère, 50 ans, 30 ans, 20 ans, peu importe les années que vous avez faites dans le ministère, mais il y a des fois, si Dieu n'est pas avec vous, nous ne pouvons pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer, quelles que soient vos expériences. I don't know how many years you have spent in the ministry, but at times when God is not with you, you cannot move forward with the Lord. Dieu a dit, ne montez pas. God said, do not ascend. Mais Israël, parce qu'il était un peuple crédible, But Israel, because they were stubborn qui connaissait beaucoup, and knew a lot, il s'est entêté. they were stubborn, Ils stiff-necked. They went Et les and ennemis ascended, les ont battus. and the enemy defeated them. Après ça, il est rentré. And afterward, they came back. Est-ce qu'on peut comprendre des années qu'on a fait avec le Seigneur? Can we understand the years we have spent with the Lord? Peu importe les années. Regardless of those Mais numbers, si Dieu n'est pas avec nous, but if God is not with us, nous allons connaître des échecs en échecs. we're going to encounter failures after failures. Combien de prières qu'on a fait? How many prayers have we Combien de made? jeûnes? How many fastings? Mais pourquoi Moïse leur avait dit de ne pas monter? But why Moses told them not to ascend? Parce qu'il y avait l'impureté. Because there was uncleanness among them. Retournez à la direction de la mer Go back Rouge. towards the Red Sea. La mer Rouge, c'est la séparation de l'Égypte. And the Red Sea is the separation from Je Egypt. dis aujourd'hui, I said today, le seul message the only message qu'il faut pour les saints, that is required for the saints c'est de retourner à la croix. is to go back to the cross. Comprendre comment est-ce que Dieu nous a sauvés. Understand how God has saved us. Après avoir excellé dans des 7 sauts, dans des 70 semaines, mais il faut examiner qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que nous échouons? Nous avançons. Si on n'avance pas, il faut rentrer. Comprendre la conversion, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui est important pour qu'on avance bien. After excelling into different kinds of topics, if the Lord is not with us, it's about time to go back to understand conversion, the new birth, the baptism of the Holy Spirit. Je vous dis que les apôtres étaient des hommes comme nous. I'm telling you that apostles were men like us. Ils avaient aussi des imperfections. They also had imperfections. Si quelqu'un me pose la question, je lui dirai, If someone asks me the question, I'll tell him. Pierre a renié Jésus. Peter denied On Jesus. pouvait aussi le rappeler. They could also remind Toi, him, tu as renié Jésus. you did deny Jesus. Thomas Thomas avait des doutes. doubted. Je n'accepterai pas si je ne le vois pas. I cannot accept if I do not see On him. pouvait aussi le reprocher. They could also reproach Thomas. C'est-à-dire que quand ils étaient là, Meaning, as they were there, ils pouvaient avoir aussi des reproches. they could also have reproach. Mais parce que la puissance du Saint-Esprit les dirigeait. But because of the power of the Holy Spirit guiding them, Ils ont dépassé leurs penchants charnels. they went ahead of the fleshly Ils passions. se supportaient les uns et les autres They were able to bear one another pour que la grâce de Dieu les accompagne. so that the grace of the Lord may accompany Mais them. aujourd'hui, dans des collèges, vous allez voir division sur division. Même l'église connaît que ce pasteur n'a au maillot Kanakate. Tout consort. Merci Seigneur, parce qu'à Pérou, ce n'est pas comme ça. Mais je veux que l'église comprenne
que sans la nouvelle naissance, sans le baptême du Saint-Esprit, sans la repentance sincère, il n'y a pas de ciel pour nous. I want the church to understand that without the baptism of the Holy Spirit, without a sincere repentance, a new birth, there is no heaven for us. Quel que soit le degré de la connaissance qu'on peut avoir. Regardless of the level of the knowledge we may have. Voilà pourquoi le message de la pureté, c'est pour nous faire retourner. Reason why the message of cleanliness is to take us back. Que chacun de nous s'examine. That each one may examine himself. Où est-ce qu'il est avec Dieu? Where is he with the Lord? Je ne vous prêche pas le Dieu de la pluralité, mais je prêche un Dieu particulier. Chacun de nous doit s'examiner devant la parole. Où est-ce qu'il est? I'm not preaching you a God of plural, of many, but of individuality. Each one needs to examine himself before the word and find out where he is. David pouvait aussi chanter l'Éternel est notre berger, mais il n'a pas chanté ça. Il dit l'Éternel est mon berger. David also could have sung that the Lord is our shepherd, but he did not sing that way, but said that the Lord is my shepherd. Je veux que Dieu soit ton Dieu. I want God to be your God. Que cet enseignement soit pour toi. And this teaching be yours. La pureté que je vous ai amenée, ce n'est pas pour corriger les autres. Amen. Azui. Non, pour toi. The cleanness, the message I brought you is not to correct others, saying amen towards another person, but that's for you. C'est quand on enseigne la pureté, because when we teach of cleanliness, amen, and because another will say amen and say, ah, that's him. No. Parle beaucoup, la pureté. No, he speaks a lot. Cleanliness. La pureté. No, cleanliness. No. C'est pour toi. No, it's for you. Dieu a envoyé le message pour ta vie. God sends the message for your Devant life. le Seigneur, tu seras seul. And before the Lord, you're going to be Non alone. dans l'association. Not in an Je association, veux un Dieu but a God. qui se révèle particulièrement. I want a God who reveals himself individually to me. Shalom l'Église. Shalom, the church. La pureté, aujourd'hui je touche un point très simple mais très important. Today about cleanness, I'm going to touch a very simple message but very important. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui mais ça sera très simple. We're going to read a lot, but I'm going to make it simple, simplify everything. Pourquoi Dieu insiste sur la pureté dans le camp? Why God insists on cleanliness in the camp? Alors qu'il les a déjà purifiés. Meanwhile, he already cleans them. Dans le livre d'Exode chapitre 24, In the book of Exodus 24, voilà ce que Moïse avait fait. this is what Moses did. Quand vous commencez par le verset 4, When you jusqu'à begin from 11, verse 4 to 11, il a versé le sang dans Il- le bassin. he poured blood on the basin Il aspergea sur le peuple. and he sprinkled on the people. Donc le peuple était déjà purifié dans Sinaï. Meaning the people were already cleansed on Sinai. Israël était déjà purifié par l'enseignement. Israel was already cleansed through the teaching. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que Reason why I always say that si l'enseignement n'est pas parfait, if the teaching is not perfect, le peuple aussi ne sera pas parfait. the people neither won't be perfect. Donc quand le prédicateur prêche, When the preacher is preaching, la pureté doit rester dans son message. cleanliness has to abide in his message. C'est-à-dire l'enseignement pur, The teaching is clean. les intentions qui te poussent de prêcher pur. The intentions leading you to preach Je peux clean. venir ici, je prêche, Because I can come here and mais c'est preach, pour disqualifier les autres. but to disqualify others. Je prêche I'm preaching pour mesurer les autres. to measure others. Cet enseignement ne peut pas purifier les peuples. Such message cannot cleanse the people. Je peux prêcher I can preach pour que les gens me voient. so that people may see who Cet I am. enseignement That such ne preaching va pas purifier les peuples. cannot clean the people. Et quand on a prêché aujourd'hui, And when they preach today, on a oublié we have forgotten nos défauts. our defects. Quand on touche le mitouloukou, tout le When we monde touch other churches, c'est la everyone parole. says, Amen, this is Les the word. mitouloukou n'ont rien à voir avec ces But choses. those surroundings have nothing to do with these things. Je peux venir ici, je prêche, I can come here and preach, mais je détruis les autres. but I'm destroying others. On a suivi ça quelque part. We have seen that somewhere. Le ministre explique tout, frère. No, the ministers explain Les everything. choses que je vous explique. And the things I'm explaining Si you, un ministre ne les prêche pas, if a minister cannot il n'a preach, pas le ministère. he does not have the ministry. Cela produit quoi? What does it produce? La rébellion, Rebellion, les troubles, trouble, les jalousies. jealousy. Si quelqu'un prêche, If someone preach, l'église le mesure. the church has to measure Pas au him. niveau. Now he's not at the level. Pas à la hauteur. Ah, he's not at the height. Pas le ministère.
ministère. He does not have the Même le ministry. peuple aussi commence à voir And even the people start to see que celui-ci n'est pas ministre. that this one is not a Parce minister qu'il n'est pas à la hauteur. because he's not at the height. Alors que ce sont les 5, Meaning les 5 the 5 qui ont écouté la voix de Lévi who heard the voice of Levi dans la maison de Mika. in the house of Micah. Toi, tu n'es pas parmi les 5. You are not among the Comment 5. tu as écouté la voix de Lévi? How did you hear the voice of Il Levi? faut que les 5 écoutent. Because the 5 needs to Pour listen expliquer au peuple to explain to the que people s'il y a un Lévi, that here there is a il Levi. peut écouter le ministère. Can only hear the ministry, the minister. Et maintenant, le ministère And now the ministry présente au peuple. present to the Et le people peuple écoute. and the people may listen. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? But what have we done today? Ce que vous croyez que c'est l'évangile, What you think to be C'est the la gospel doctrine. is the doctrine. la plupart c'est l'impureté. Most of it is uncleanness. On a fait des Amen. enseignements We have done teachings pour rendre les gens incrédules. to make people undue. Quelqu'un écoute la parole, Someone listens to the non pour word, son salut, not for his mais pour salvation, critiquer les autres. but to criticize others. Qu'est-ce qu'on a fait? What have we done? Les tout le monde n'en parle même pas. No surrendering church. Vous n'avez pas dit. You don't have God. Vous n'avez You pas. don't have God. Alors que Moïse a dit, Meanwhile, Moses said, un a aveugle, blind, on ne peut pas mettre. you cannot put a snare or a trap. Un sourd, on ne peut pas le maudire. A dumb, you cannot curse. Mais nous, on a maudit les sourds. But we are cursing those who are dumb. Tout cela, All of that, l'impureté de l'enseignement. uncleanness in the teaching. Est-ce que c'est ça? Is it simple? Ça dit, la pureté Cleanliness doit commencer par l'enseignement qu'on donne. has to start with the teaching we are given. Quel motif? What is the motive? Je prêche 7 sceaux par quel motif? I'm preaching the 7 seals with what purpose or motive? Je prêche Apocalypse 12 que j'entends aujourd'hui les gens faire trop de débats. Quel motif? I preach Revelation 12, of which many debates nowadays. With what purpose or motive? Je prêche par quel motif? By what motive? Et vous acceptez le message par quel motif? And you accept the message by what motive? Parce qu'il y a des amens même pires de son lit. Because there are amens which are unclean to gossip others. Quelqu'un dit amen, c'est la Someone says, parole. Amen, this is the word. He looks at the friend from the corner of the eye. Nous voulons que les puretés soient chassées au nom de We Jésus. want uncleanness to be erased. Nous voulons que les We puretés soient chassées au nom de Jésus. want to cast out uncleanness from our midst. Message pire, A clean message. prière pire, A clean les prayer. cantiques pires, Songs bonjour clean. c'était We pire, play the keyboard clean. The drum car nous clean. allons élever nos And mains. when we're going to lift Dieu our va nous hands, exaucer God will parce que c'est la answer. pureté. Because there is cleanness in our midst. Je ne chante pas par l'impureté. I do not sing with Je uncleanness. ne prêche pas par I do l'impureté. not preach by uncleanness. Mais tout ce que nous allons faire, But everything we si are on going le to fait dans do, la pureté, if we do it by le cleanliness, Seigneur va nous accompagner. the Lord will accompany us. Je dis que le Seigneur vous I bénisse. say may God bless us. Maintenant, Dieu lui-même indique qu'est-ce qui peut rendre le peuple impur. Now God himself shows to the people what can make the people to be unclean. Aujourd'hui, And today, je vais toucher quelques points. I'm going to touch a few points. Je suis toujours dans Lévitique. I'm still with the book of Leviticus. On a parlé de quoi? Of what have we spoken? Il n'y a pas de tableau. On a parlé l'homme peut devenir impur. We Laissez have le tableau, laissez le spoken. tableau. Sinon No, vous it's allez fine, you can distraire. leave the book. It's fine. L'homme peut devenir impur A man can become unclean par des taches, by his spot, par des cicatrices, by scars, par la plaie. by a wound or sore. Dieu enseignait pas seulement l'homme, But God was not only teaching the il man, a indiqué l'impureté aussi chez les animaux. but went on to indicate uncleanness even among animals. C'est-à-dire l'impureté dans l'homme, And uncleanness may come from the man, l'impureté chez l'animal, the uncleanness may come from animals, chez les poissons. even from fish. Et aujourd'hui, And today, on touche l'impureté chez les oiseaux. we're going to touch uncleanness among birds. C'est-à-dire That is to say, l'homme, the man, animal, the animal, poisson, the fish, même les oiseaux. and the birds. Écrivez ça s'il vous plaît pour ceux qui écrivent. Please write for those who are writing. L'oiseau impur, An unclean bird. première condition, First condition, carnivore. C'est ce que j'expliquerai aujourd'hui. a bird who eats flesh. Les Carnivorous. flèches, hein? Les oiseaux qui mangent la chair
birds that eat flesh, impie. unclean. Deuxième condition, Second condition, les oiseaux qui mangent tout, birds omnivores. who eat everything, Tantôt la chair, with the flesh, tantôt sometimes impie. unclean. Troisième condition, Third condition, les oiseaux qui s'élèvent, the birds who can fly, mais but qui marchent aussi par terre parfois. can also walk on the ground at times. Ils peuvent s'élever, Meaning they can mais fly, on les voit aussi à la terre. but we also see them on the Impie. ground, unclean. Je recommence. I repeat myself. L'oiseau impie, An unclean bird c'est tout oiseau qui mange la chair. is all kinds of birds that eat flesh, Impie. unclean. Deuxième condition pour Second l'impureté, condition for the uncleanness of qui birds, mange tout. who eats everything. Maman, on l'a nié. Assemblée de saints nié. This one Le monde de he, Jéhovah oh this one he, l'a nié. C'est-à-dire, lui est partout. he is everywhere. Amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Donc, il mange He tout. eats everything. Parfois, vous le voyez comme un frère de l'Assemblée Now des you saints. see him as a brother of the assembly of Demain, saints. il est comme d'Aseka. Tomorrow is like Le from lendemain, Assemblly. il est comme de Bima. And the other day is from this other Finalement, on church. comprend pas. Finally, we don't understand. On a des oiseaux comme ça. We have such birds. Il prêche Assemblée des saints. He preach assembly of Dans la saints, conduite, but in his conduct, quand il y a ma famille dans mon côté, oh no, do not to welcome your family in the house. dans ma maison, My house. René ne peut pas venir. Brother René cannot come Parce que je ne connais pas son because I état. don't know his state of the soul. Est-ce que ça c'est toujours le saint? Is he still the saint? On vérifie maintenant. We check now. Ça c'est un oiseau qui mange tout. No, this is a bird who eats everything. Parfois. At times, Assemblée des saints. assembly of saints, Parfois. but at times, he's also from the surrounding Parfois. churches. Au linguisme. Sometimes from that place. Mais quand il chante, But when he sings, j'ai entendu les gens dire, I've heard people say, vous avez chanté les cantiques de qui? you sang the song of who? De Moïse Mbi. Of Moïse Mbi. Itulugu. Ah, those are surrounding Mais dans leur churches. culte, But in their Ils service, chantent en anglais they sing in les English. cantiques de Baptiste. They sing the songs of baptism. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Baptist. Itulugu? I said, oh, what is Ou bien Itulugu? vous ne savez pas Oh, you don't know. omnivore. Omnivorous. Tantôt il mange, At times they tantôt il eat. touche. Sometimes they touch. Shalom l'église. Shalom the church. Maintenant, qu'est-ce qui est impie? Now, what is unclean? C'est Moïse Mbi. Is it Moïse Qu'est-ce qui Mbi? est impie? Or what is it C'est unclean? protestantisme. Is it the Qu'est-ce Protestant? qui est impie? What is C'est unclean? branhamisme. Is it brother? Qu'est-ce qui est impie? What is it? Israël doit être enseigné. Israel Merci needs to Seigneur be parce que teach. vous êtes cet Israël-là. Thank God because you are that Israel Qui a besoin d'être enseigné dans l'exactitude. who needs to be taught with precision. Mais pourquoi Dieu parle tantôt des oiseaux? But what God speaks at times of birds, Oiseaux là, nous sommes où? where are we Dans when we les airs. speak of the birds? In the air. Tantôt ils entrent dans les eaux. At Nous times sommes he où? goes into the waters. La Where are mer. we? In the sea. Poissons, mer. Fish in the Oiseaux, sea. les airs. Bird in the air. Tantôt il parle des animaux. La At times marche. you speak of animals. Moi je suis homme. I'm a man. Quel rapport What is the y link a-t-il entre poisson between the fish et moi? and me? Oiseau, The birds moi, and me. l'animal et The moi. animal and me. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Vous voulez l'explication, je crois. I believe you want the explanation. Cherchons alors. Écrivez Let's ça rapidement. Let's write quickly. Écrivez ça rapidement. Psaume We are in the book of Psalms 77, verset 20. 77, verse 20. Psaume 77, verset 20. Psalms 77, verse Vous 20. ajoutez And you're going to add Deutéronome chapitre 32, verset 11, 12. Deuteronomy 32, 11, 12. Deutéronome chapitre 32, verset 11, 12. Deuteronomy chapter 32, verse 11 and 12. Vous ajoutez, And you add, on cherche ça rapidement. you're going to look for it quickly. Matthieu chapitre 13, verset 47. Matthew 13, verse 47. Alors, suivez-moi, je vais résumer tout à la fois. I'm going to summarize everything at once, so please follow me. Vous aurez des versets, ne vous en faites pas. Please, I will give you Suivez-moi verses. tout Just follow d'abord. me. Please follow me. Suivez-moi. Please follow. Le psalmiste chante, il dit, The psalmist sang and said, tu as conduit Israël comme un troupeau, you led Israel as a flock,
comme un troupeau dans le désert. as a flock in the wilderness. Israël est des hommes, Israel men, mais David le voyait comme un troupeau. but David was seeing them as a flock. Et le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il dit, And the Lord Jesus Christ came and je suis said, le bon berger. I am the good shepherd. C'est-à-dire l'homme Meaning the man est considéré aussi comme un animal. is also considered as an animal. Le royaume des cieux est semblable The kingdom of heaven is like à un homme qui jette le filet dans la a mer. man who throws the net into the sea. Quand il tire, And when he pulls, il retire les poissons. he pulls out the Le fishes. filet là, Now that net c'est l'évangile. is the gospel. Les poissons là, The fish ce sont des hommes. Amen. Donc l'homme est considéré aussi comme un poisson. Meaning the man is also considered as a fish. Ok. Are we together? Je donne l'explication de chaque mouvement. I'm giving the explanation of each movement. L'homme est considéré comme poisson. The man is considered as a Il est fish. considéré aussi comme l'animal. He's also considered as an animal. Dieu lui-même dit, God himself said Exode chapitre 19, verset 4 et 5. in Exodus 19:4-5, Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. you have seen what I've done to the Je vous ai Egyptians transporté sous les ailes d'aigle. and how I bore your eagle's wings. Comment un aigle peut transporter les hommes? How an eagle can carry men. Le verset que j'ai donné, And the dans verse Deutéronome again 32, in Deuteronomy Dieu dit, 22, God said, pareil à un aigle like an eagle qui prend ses petits, who takes the young il les garde, and keeps il les renvoie. and sends them. L'Éternel vous a conduit. The Lord led you. Donc Israël, Meaning ils Israel n'étaient pas seulement des hommes, were not only men, ils étaient aussi les troupeaux, but they were also flocks. ils étaient aussi les They poissons, were also fish. ils étaient aussi les oiseaux. They were also birds. Mais oui, Yes. pour rentrer dans Canaan, To enter Canaan, ils ont marché par pied, they walked on mais ground. arrivé à la mer Rouge, But reaching the Red c'était Sea, les poissons they were fish qui devaient transporter la mer, who had to cross the sea. transverser plutôt la Who had mer. to cross the sea. Et devant Jourdain, And before the c'était Jordan, les poissons. there were C'est-à-dire, fish. Israël est dans la foi. Meaning Israel is at the same time Animal, animal, l'homme, a man, poisson, fish, oiseau. and bird. Prophète Jean, tu veux dire quoi? And prophet, what are you trying to Je say veux about dire that? en un mot. I want to say in a Tel nutshell, que tu es là, as you are here, tu marches sur la terre, n'est-ce you are pas? walking on the Voilà. ground, isn't it? Tu marches sur la terre. You walk on Tu ne ground. marches pas seulement sur la You don't terre. only walk on Tu ground, marches aussi dans les airs. you also walk on the air. Et c'est comme là déjà dans notre là les hommes c'est-à-dire que ta vie n'est pas seulement charnelle, il y a aussi la spiritualité dans ta vie. And then you feel in a dream that you are there flying, meaning that your life is not only carnal, but it's also spiritual. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement terrestre, You are not only earthly, tu es aussi spirituel. but you are also spiritual. Voilà pourquoi les gens qui ne savent pas ces dimensions And the people who do not know those dimensions s'arrêtent seulement à la chair. only limit themselves on the Tu n'es flesh. pas seulement charnel, Meanwhile, you're not only carnal, tu es aussi spirituel. but you're also Tu ne spiritual. marches pas seulement ici. You're not only walking Il y here, a d'autres blocages there are certain qui hindrances ne sont pas seulement charnels, which are not carnal, mais spirituels, but spiritual, qui impactent nos vies terrestres. but which have impact on our physical or earthly life. Quand tu vois Job, When you see Job il a perdu ses enfants, losing his children, il perd les objets. he loses his Il perd object, tout. he loses Qu'est-ce qu'il everything. avait fait dans la What terre? made Rien. Nothing. La décision a un côté spirituel. But the decision of those outcomes D'autres was choses que spiritual. nous vivons sur la terre, Certain things that we live on c'est earth l'explication de l'état spirituel. is the explanation of your spiritual state. Voilà pourquoi le prophète Jean dit, Reason why Prophet John je says, souhaite I wish que tu prospères, that you may que prosper tu sois à bon état, and be in a good comme state prospère l'état de ton âme. as the state of your soul prospers. N'oublie pas ces domaines, s'il vous plaît. Do not forget about that dimension Quand tu es of the sorti, faith. When you came out, Tu habites où? where are you Belleville, dwelling? Peru, In Brackenfell, in Brackenfell, Caisse River. Kells River, Vous marchez wherever. sur la terre. You are walking on Mais vous earth, n'êtes pas seulement terrestre. but you're not only earthly, Vous avez aussi des réalités spirituelles dans vos vies. but you do have spiritual realities in your Il life. y a aussi des combats spirituels. There are battles which are Vous spiritual. n'êtes pas seulement terrestre. You are not only earthly. Voilà pourquoi le Seigneur ici, Reason why the Lord here, il veut qu'Israël soit informé sur tous les domaines. He wanted Israel to be informed in
l'impureté Uncleanness in the earth, l'impureté est rentrée dans l'âme, uncleanness in the soul, dans l'esprit, in the spirit, toutes sortes d'impuretés. all kinds of uncleanness. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pêchent pas comme ça dans la chair. Because there are certain people who do not sin in the Mais flesh, dans les pensées, but in the mind, ils sont possédés. they are possessed. Les pensées possédées, The minds are possessed. mais dans la chair comme ça, il est saint. But Tu in n'es the pas flesh, saint. saint. No, you are not Parce saint. que tu n'es pas seulement charnel. Because you are not only carnal. Il y a aussi des domaines spirituels dans ta vie. You do have domains which are spirituals in your Donc, life. l'impureté Now, uncleanness touche n'importe quel domaine de touch notre vie. any domain of our life. Voilà pourquoi quand Dieu voulait restaurer Jean, Reason why when God wanted to restore Job, il a enseigné Jean comment. he taught Job how. Jean, Job, regarde le ciel. look in the heavens. Jean, Job, regarde la terre. look on the Jean, ground. regarde la Job, mer. look in the sea. Jean, Job, regarde l'aigle. look on the eagle. Mais quel rapport y a-t-il entre Jean? What is the link between Job? Tant que vous voyez un homme physique, As long as you are seeing a physical man, il a aussi des traits he spirituels. does have a path which are spirituals. Est-ce que tout le monde me suit bien? Is everyone understand? Tout le monde me suit bien. Is everyone following me? Raison pour laquelle Dieu pour l'impureté Reason why God for il uncleanness, touche tous les domaines. he touched all the areas of Nous the way. étudions aujourd'hui quoi? And what are we studying today? Nous étudions aujourd'hui quoi? What are we studying today? Oh. Nous étudions quoi What aujourd'hui? are we studying today? Hein? Très bien. We are studying Les about the birds. oiseaux impurs ou pires. We are studying the unclean and clean birds. Premier critère. And the first criteria, L'oiseau pire a clean bird ne mange pas la chair. does not eat flesh. C'est que l'oiseau impur, Meaning an unclean bird c'est un ami de la chair. is a friend of the flesh. Comment on dit que You Moïse, see, a bird, a Jew, on dit dans le Galia Ramisudu. when he sees a bird eating flesh, Kaka, akoli ayete, he's not going to eat that bird akosimba and will yete. not touch that bird. Manger Eat it, et toucher, touch tu it, deviens impur. you become unclean. Nous étudions quoi aujourd'hui? What are we studying today? Hein, on étudie quoi aujourd'hui? What are we studying today? Les oiseaux. The birds. Abraham prend l'animal. Abraham took the animals. On commence. Vous êtes? We begin. Are you Vous there? êtes? Are you there? Abraham était dans la maison. Abraham was in the house. Il pose la question. He asked the question, Comment saurais-je que how shall I know ma that, postérité possédera Canaan? that my offspring will possess Canaan? Il pose la question dans la He maison. asked the question well being in the Dieu lui house. dit sors. And God says to him, Il go sort. out. He walked Il dit out. regarde. And he said to him, look. La question a été posée The question was asked dans la maison, inside the mais la house, réponse but the answer hors de la maison. outside of the house. Donc quand Dieu était encore là When God was still there, dans une maison, inside the c'était le house, temps de questions. it was the time of Mais quand il question. sort de la But once maison, he walked out c'est of le the temps de la house, réponse. it's the time of answer. Et aujourd'hui, And today, Dieu n'est plus dans la maison. God is no longer in Il the est à house. l'extérieur He's outside pour nous voir. to see us. Il ne pouvait pas nous voir là dans la maison. He could not see us inside the house. Tommy, suivez. Ah, tu lis la Bible. Ok. L'homme quittera. The Bible says that the man shall live. Nas exemple, Jaïbe n'a pas la bango. Shaibe as is in their house. A robot à terre. He cannot give Son birth. abotina mo na boke liba. I'll be the first to cast him out of the house. D'ailleurs, ça donne ta boke liba. I'll say to the teacher, no, he Pour needs to be avoir, il expelled. faut- For him to Ah, have a son, l'homme, a child. c'est The pas la man, femme, c'est not pas the- la femme. Not the one. L'homme The man Quittera. Tu vois. shall live. Donc Abraham Meaning Abraham devait sortir de la has to maison go outside of the pour house avoir les enfants. to have children. Donc quand Jésus était dans la maison d'Israël, When Jesus was in the house of il Israel, n'avait pas des enfants. he did not have children. Voilà.
Ça, là, si mais interdit, on va être, ça va tout soulever. If I touch the forbidden, some will stumble. Parce qu'il y a des interdits dans l'évangile. Because there are forbiddens in the gospel. On va là, bon, ça raté. A man who does not give On children, va là, ça pas tout. they remove his sandals, they spit on him. Now Jesus, as he died on the cross, because Israel was waiting for one to give seed, but he came but did not give the seed. No God, but his brother came, the Holy Spirit, and took the wife of the brother and gave the children. Now the children, instead of having the name of the Holy Spirit, but God, the nous sommes name of the l'explication des enfants de Jésus-Christ. we are the explanation of the children of Jesus Christ. Alors je veux dire en un mot que I want to say in a nutshell, Abraham sort, Abraham comes out. maintenant Dieu lui dit, Now God says to him, prends le bélier de 3 ans. take a ram of 3 Génisse de years, 3 ans. a heifer of 3 years, Torterelle. a total dove, Il prit, and he took all of il that, les coupa en deux. and he cut in 3. I mean in 2. C'est If I preach about that, séparé. because he splits in 2. Mais le feu est venu. But fire came. Les oiseaux aussi sont venus. The birds also came. Qui avait invité ces oiseaux? Who invited those birds? Ces oiseaux aussi connaissaient que Those birds knew la that promesse d'Abraham the promise of nous Abraham concerne. concerns Quand us. les oiseaux sont venus, When the birds came, Abraham les chassa. Abraham Parce qu'Abraham ne les connaissait pas. because Abraham did not know them. Donc les oiseaux, The birds, ce sont des hommes. amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Reason why Jesus le Christ royaume de says ciel est semblable the kingdom of heaven is like à un arbre a tree qui s'est élevé. that the sprout, Et ses spring up, branches sont and allées its partout. branch went all over, Les oiseaux ont couru. and the birds came Nous to sommes chase les us to that oiseaux branch. We are the birds. qui avons vu Have seen ces branches-là those et branches, nous avons couru. and we've ran Donc into quand on it. parle des oiseaux, When they speak of on ne birds, parle pas des oiseaux là, we don't speak of the on birds parle outside, des hommes. but we are speaking of men. Est-ce que tout le monde comprend? If everyone understands, C'est-à-dire, on peut devenir impie you may become unclean comme animal, as an animal, comme poisson, as a fish, mais aujourd'hui je parle des oiseaux. but today I'm speaking of birds. On va lire, We're going to read. on va lire. Nous allons prendre un texte s'il vous plaît. We're going to take a scripture, beloved, Ce verset-là va beaucoup nous aider. and the verse will Écrivez ça s'il vous plaît. Please write it down. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6 jusqu'à 7e verset. 2 Corinthians chapter 5, 6 to 7. La chair. Mais nous allons plus lire But we're going to read mostly Romains. Romans chapitre 8 Romans chapter 8, verset 7. verse 7. Romains chapitre 8 verset 7, je le lis. Il est écrit. Romans chapter 8, verse 7, it is written. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. C'est-à-dire, l'oiseau impie, The unclean bird c'est un oiseau qui mange la chair. is a bird who eats flesh. Manger la chair, cela veut dire quoi? To eat flesh, what is it? Sa vie, His life c'est la chair. is flesh. Carnal. Oh, pour nous aujourd'hui, And for us today, on a très bien volonté, c'est très simple, mais ça réponse à ma caméra la vie. today's preaching is very simple, but it's an answer to many people's lives. En fait, tu veux dire quoi? Prophet John Willie, what are you trying to say? Though you cannot catch all the revelation, this one gives. L'oiseau The bird devient impie becomes unclean quand il mange la chair. when he eats flesh. Manger la chair, And to eat c'est flesh, ça l'affection de la chair. that is to be affectionated with the flesh. Centre de l'impureté, The center of uncleanness c'est la chair. is a carnal mind. Est-ce que tu as la chair? Do you have flesh? Non, je pose la question. Tu as la chair? Do you have a flesh? Qui n'a pas la chair? Who does not have a flesh with him? Qui n'a pas la chair? Who does not have the flesh with Tu him? vois la chair que nous portons? You see the flesh we have. C'est le centre de l'impureté. That is the center of uncleanness.
On peut parler de l'impureté, We can speak of uncleanness. mais la chair. But the flesh. Dr. Johnson, un pasteur m'a posé la A question. pastor asked me the question. Nzambe ayebi ke nzoto amonde eza centre ya impureté atika biso na nzoto pourquoi? God knows that this flesh is the center of uncleanness, but why did He leave us in this flesh? Atika biso na nzoto po alakisa ke ye alonga nzoto yo mpo kolonga nzoto. He left us in this flesh to show us that He overcame the flesh. You can also overcome La chair, the flesh. l'oiseau qui mange la chair, The birds who eat of flesh, qui vit de la chair, who live from the qui flesh, se nourrit de la chair. who feeds himself with flesh, Impie. is unclean. C'est fait dans Daniel. I love Daniel. Il arrive dans Babylone, He reached Babylon. il va faire ce parent Missouri. They gave him meat Comme l'oiseau, as a je bird. ne touche pas. No, I don't Mais touch. tu vas vivre comment? But how are you going Je to live? vivrai des arbres. I will live from Des the herbs. from herbs. Même si dans la bouche, ça ne sent pas bien, Although it does not Mais taste c'est ma right vie. from the mouth, yet this is my life. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Daniel did not want to defile himself. Donc, l'impureté, son centre, c'est la chair que nous portons. The center of the uncleanness is the flesh we bear. La chair, The flesh. c'est ça le centre de l'impureté. That is the center of On uncleanness. ne peut pas être pur We cannot be si clean on ne comprend pas sa chair. if you do not understand his flesh. One's flesh. Bato na jeûner bazar. Are the people fasting here? Les gens qui ont jeûné, s'ils sont là, Are the people fasting here? un mot, on a vertige. At times they feel Un dizzy. mot, on sentir la lembi. At times they feel tired. Mais bah, on va lier. But those who ate, Ah, on tocanait, c'est. is they sweating with joy C'est la chair, c'est l'ennemi. because the flesh is the enemy. Pourquoi les gens ne se soumettent pas à la volonté de Dieu? Why people are not subject to the will of Parce God? qu'ils aiment la chair. Because they love the flesh. La chair. The flesh. La chair. The flesh. C'est ça le centre de l'ennemi. That is the center of iniquity. Ce message t'aidera This message will help you à vivre dans la chair. to live in the flesh, Mais comment dévier la chair? but how Tu to le fais aussi? go away from the Tu flesh. fais ce message. Do you want the Si tu message? comprends ce message, tu es sauvé. If you understand this message, you are saved. Le premier ennemi de ta vie, The first enemy of your ce ne life sont pas les sorciers, are not wizards ni les démons. or demons, C'est la chair. but the flesh. La chair, The flesh c'est l'association avec les démons. Vous voulez que je vous associates explique? with Hein? wizards. You want me to explain? Vous voulez que je vous explique? Do you want me to explain? Ah, ça, mon débat que j'allais expliquer. If you accept Vous voulez que je l'explique? do you want me to explain? Donc la chair, The flesh c'est un associé is a partner au mauvais esprit. to evil spirits, Les sorciers, wizards, les démons, demons. tous ceux qui te combattent All those who fight passent against par la you chair. comes through the flesh. Maintenant, quelqu'un qui se nourrit de la chair Now someone who feeds himself from flesh ne va pas jeûner. will not fast. La chair, The flesh. le jour du jeûne, The day of fasting, après avoir brossé, on va dire, after brushing, you start already wondering. ma peut comme il est spécial. Bread becomes Special. special. spécial. No, La chair. milk, delicious. Mais le jour où il n'y a pas de jeûne, But the day there's no tu fasting, peux brosser, you can tu vas brush. jusqu'à 11h. And even stay until La chair, c'est un individu de la volonté de Dieu. of the will of God. Faites moi là quelque part. There's a party somewhere. Ah, ma fièvre maintenant que n'a rien à faire. Now I have a headache, but let's Il y a go. l'église. But the church. C'est No, ça la I'm chair. not tired. That's the flesh. An enemy. Ennemi de ta vie. The enemy of Le your life. premier ennemi, The first le enemy. centre de l'impureté, Center of c'est la uncleanness chair. is the flesh. La chair a ses pensées. The flesh has La its chair a mind. ses The désirs. flesh has its La chair desire. a sa volonté. The La flesh chair will. a ses révélations. The flesh has its revelations. J'ai toujours dit aux gens, attention aux songes, attention aux visions, attention aux prophéties. Il y a aussi des prophéties produites par la chair. I always say to people, be careful with revelation, with dreams, with prophecy, because they are those produced from the flesh. Jésus-Christ dit à Pierre, Jesus said to ce Peter, n'est pas la chair it's not the flesh et le sang or blood qui t'ont révélé, who reveals mais to c'est you, mon Dieu dans les but ciels. the Father in Donc, il y heaven. a aussi des révélations qui viennent Meaning de there are la chair revelations which et le provide sang. from flesh and blood.
You just present someone in a church that is a wizard. Everyone will be having dreams. But before that, there was no dream. J'ai toujours dit aux prophètes, I always said to les prophets, gens qui voient des people visions, who see visions, d'examiner. to Parce examine. que la chair aussi a ses révélations. Because the flesh does has its revelations. Surtout Mouton Lindarayo, Especially the one you don't love. You only see revolt with a tail. L'impureté habite la chair. The uncleanness dwell in the flesh. Un ennemi que nous allons traiter aujourd'hui avec beaucoup de sérieux. Vous voulez Enemy ça? that we're going to take care of with seriousness. Aujourd'hui, je ne blague pas avec la chair parce que c'est un ennemi qui va pourrir dans les cimetières, mais qui va nous bloquer aussi la vie éternelle. Nous voulons le comprendre avec beaucoup de sérieux parce que c'est elle la base de l'impureté. Vous m'entendez? The flesh is an enemy, yet it's going to rot in the cemetery, but at the same time will hinder us in many things. Therefore, we want to understand it properly. Un ennemi trompé. A liar. Si tu ne comprends pas la chair, If you do not understand the flesh, the the prayers, you won't come. retraite au salade. Retreat, you won't partake. Tu ne vas pas bien vivre dans ce monde. You won't be able to live well in this Elle world. ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Does not subject itself to the will of Le God. seul The only qui a vécu la chair, who's c'est le Seigneur overcame the Jésus. flesh, the Lord Jesus Christ. Parce que Because quand il est entré dans le ventre de Marie, when he entered the womb of le Mary, Saint-Esprit le couvrait the shadow of the Most pour que la High chair covered him, n'ait pas de pouvoir so sur that the lui. flesh may not have a power Il nous over a him. donné le moyen, He has given le us the chemin means, the où path nous pouvons vivre dans la chair on which we can et live de in ne the pas se flesh, nourrir de la and chair. not to feed ourselves from the flesh. Un ennemi très dangereux. A very dangerous enemy. Parce que vous avez accepté que je vous explique comment est-ce que la chair travaille avec les ennemis. Je l'explique même. Because you accepted that I'm explaining how the flesh works with our enemies, I'm explaining it now. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless us. Israël sort de l'Égypte Israel comes out of Egypt en train de chanter. singing. Alléluia. Hallelujah. Dieu est tout puissant. God is almighty. Qui a fait de grandes choses. He has done wonders. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Directement, And suddenly, Amalek vient. Amalek comes. Qui est Amalek? Who's Amalek? Amalek vient d'Ésaü. Amalek comes from Esau. Ésaü, c'est lui Edom. And Esau is Vous Edom. voyez comment il change de forme. You see how he changes Oh forms. là là. Non. La chair change de forme. The flesh changes Elle forms prend de différentes formes. and takes different forms. Qu'est-ce qui ne va pas? What is it? Amalek est venu. Amalek came. Amalek, Amalek, il a laissé Israël passer. he left Israel Il a go suivi les faibles. but he followed the weak that La was chair standing behind. est faible. The weak flesh is weak. La chair travaille plus dans nos faiblesses. The flesh works mostly in our weaknesses. Quand tu jeûnes, When you fast, si tu veux être fort, if you want to be strong, discipline la chair. discipline the flesh. Sinon, Otherwise, bien que tu es dans le jeûne, though you are in fasting, tu auras le temps you're going to have time de regarder Facebook 3 heures du temps. to look at Facebook for 3 hours. La prière commence à 15 heures, mais 12 heures tu es là dans Facebook. Prayer starts at 3 until 4. La chair, Time is gone. Flesh. ça ne va pas te donner le temps de la prière. It won't give you time to pray, Ça va te donner le temps de te réjouir. but it will give you par time to des rejoice films, with par- movies. C'est ça la chair, That's un the ennemi flesh, dangereux a very dangerous qui enemy, exploite nos moindres faiblesses. exploiting our least weakness. Amalek vient, Amalek comes il a combattu Israël. and fought against Et Israel. voilà mon message, Jésus. This is my message. J'aime ça. I love this. J'aime I ça. love this. Dieu dit à Moïse, God said to Moses, monte sur la montagne. ascend on the Tu mountain. ne combattras pas Amalek comme ça. You cannot fight Amalek just Il a anyhow. séparé Israël en deux parties. He separated Israel in 2 parts. Moïse monte sur la montagne. Moses ascends on the mountain, Josué reste sur la terre. and Joshua was on the plains. Si Moïse lève les mains, And if Moses' hands are sur lifted, la terre c'est la victoire. on the earth there's victory Sur la on the terre, c'est Israel la side. But if Sur la Israel terre, hands c'est la goes down, défaite. on the earth is defeat. Où s'est passé le vrai combat? Where was the true battle taking Où place? s'est passé le vrai combat? Where was the true battle taking place? Et Dieu dit à Moïse, And God said to Moses, j'aime ce verset. I love this verse. Il dit, écris ça. He says, write a memorial. Efface
sous les cieux that I'm going to raise la under the mémoire heaven d'Amalek. the C'est-à-dire quoi? memory of Amalek. Moïse a vaincu Amalek, Moses overcame mais Amalek, la mémoire d'Amalek n'est pas vaincue. but the memory of Amalek is not defeated. Le vrai Moïse Jésus-Christ, The true Moses, Jesus il monte Christ, à la croix. he went on the Quand il a cross. soulevé ses deux bras, When he lifted his c'est pour la two legs, victoire de nous qui vivons encore dans ce corps. it's for the victory of us living today in this body. Mais la mémoire But the memory n'est pas encore effacée. is not erased C'est-à-dire, la yet. guerre continue. The war continues. Il n'y a aucune délivrance There is no deliverance qui va supprimer that will erase le désir de la chair dans ta vie. the desire of the flesh in your life. Aucune délivrance. No deliverance. La chair, c'est le péché. The flesh is the sin. C'est l'iniquité. Is the iniquity. C'est le centre de l'impureté. Is the center of Un uncleanness. oiseau qui se vit de la chair A bird who lives from the flesh restera impie. will always remain Ata unclean. ovolaka osuka, Though ovolaka you na lola fly, te. you're going to remain at a certain level. You will not enter heaven. Et nous serons enlevés avec la nature des oiseaux. Là, And je we're vous going dis, to be lifted or taken to rapture with the nature un of the oiseau birds. impie But an unclean bird restera ici. will remain Et here ça, c'est la chair. because that is the flesh. Prédicateur charnel. A preacher, carnal. Église A charnelle. church, carnal. Parce qu'il y a aussi des églises comme ça, commençant par pasteur, jusqu'aux fidèles sont des charnels. C'est comme l'église de Corinthe. C'est l'église mais qui nous maman va te pas ma païenne à la raté. There are churches like that. Division, Lâchez. prostitution, like the church of Corinth. From the pastor to the followers, they are all carnal. C'est un ennemi. That is an Et c'est enemy. ça le centre de l'impureté. And that is the center of uncleanness. Jusque là, je n'ai pas encore répondu à la question. Until now, I have not answered to the question. J'ai montré Amalek Allah qui a combattu Israël. who fought against Israel. Mais quand Israël s'est établi dans Canaan, But when Israel established itself in Josué Canaan, chapitre 6, Joshua plutôt, chapter 6. Juge 6, 1, 3, Judges 6, 1 to 3, Amalek était toujours à ses côtés. Amalek was still by its side. Let me help you to say that Amalek will not die. Amalek azana Amalek is still there. Edom. Amalek is Edom. Esaú. Amalek is Esau. Tobotama na ye. We were born with him. Ya bima liboso. He came out first. I don't know if you understand. Esaú est sorti avant. Esau came out Jacob first. ensuite. And Jacob after. La chair est venue avant. The flesh came before. L'esprit And the ensuite. spirit afterward. Mais nous sommes avec lui. But we are with him. Nous marchons avec lui. We are walking with On ne him. peut pas rentrer dans Canaan We cannot enter sans Canaan traverser Edom. without going through Il Edom. nous attend partout. He waits for us La everywhere. chair est présente. The flesh is present. Et le texte dit ceci. And the scripture says, Parce qu'Israël vivait avec Amalek. because Israel was living with Amalek. Vérifions ça comme ça. C'est là où je vais terminer mon message. Let's check because that's where I'm going to end my message. Vérifions Juge chapitre 6. Let's check with Judges chapter 6. Juge chapitre 6. Judges chapter 6. Commencez par le premier verset. Starting from verse 1. Descendez Going down. jusqu'au 7e verset. Vous allez voir ceci. Prenons le verset 3. Let's take verse 3. Quand Israël avait semé, It happened whenever Israel Madian saw montait avec Amalek Midianites would come up et also les fils de Amalek, l'Orient. and the people of the east Ils marchaient contre lui. will come up against Ils them, campaient en face de lui. and they will encamp against them. Ça dit quoi? What is it? Les Madianites, The Midianites les autres peuples, and the other pour people attaquer Israël, to attack ils Israel. faisaient le mariage avec Amalek. They were doing association with Parce Amalek qu'Amalek était proche. because Amalek was near Les démons, demons, les sorciers, wizards, les mauvais esprits, evil les spirits, principautés, principalities, les autorités ne authorities. peuvent pas avoir le dessus dans votre vie You not have an upper hand over your si life la chair n'ouvre pas le chemin. if the flesh does not open the way. Un exemple très simple. A very simple example. Judas était volé. Judas was a thief. Il volait l'argent. He was stealing money. Il était un intendant volé. He was an usher, a robber. Judas diacre volé. Judas was a deacon that was stealing. Maintenant le diable Not the devil. a profité de ça. Made use of that. Il est venu entrer dans Judas. Vous He voyez, came to enter in la Judas. chair The flesh
désir de la chair The desire of the flesh ouvre la porte aux démons. opens the way or door to the demons. Quand beaucoup de gens sont possédés, When many people are possessed, tu pries aujourd'hui, il est possédé. you pray Demain, il est possédé. tomorrow is possessed. Vérifiez Tomorrow, la chair. check the flesh. Parce que la chair, c'est le centre de l'impureté Because the flesh is the qui center of ouvre wickedness, les chemins which opens the aux way mauvais esprits. to evil spirits, wicked combat. spirits, to fight against us. Tu ne peux pas chasser les démons. You cannot cast out the Aussi demons longtemps que le Saint-Esprit ne t'a pas encore donné la force de maîtriser ta chair. as long as the Holy Spirit has not given you yet the power to control or contain your flesh. Voilà pourquoi le texte dit dans Matthieu chapitre 26, verset 42-43, Reason why the scripture says in Matthew 26 la chair c'est la 2:43. faiblesse. Écrivez ça pour ceux qui écrivent. La chair that c'est la the faiblesse. flesh is the weakness. La chair c'est la faiblesse. Matthew 25 for me. La chair c'est la faiblesse. Ajoutez Romains chapitre 7, verset 18. You can add to that Romans 7 verse 18. La chair c'est la faiblesse. That flesh is the weakness. Ajoutez encore You can add also 2 Corinthiens Second book of Corinthians chapitre 5, chapter 5 verset 6 jusqu'au 7e verset. verse 6 to 7. La chair The flesh nous maintient loin de Dieu. takes us away from God. Pourquoi? Why? Selon Galates 5, 16, According to Galatians 5, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. the flesh's desires are contrary to the ones of the spirit. Bande roboti Galate ya bino nouvelle naissance, hein? Beloved, Bande let ya me bino preach boboko na motema po batebele basota mon assemblée. new birth because many people have skipped, jumped from it. Batebele bayaka, moi ça alataka kitambala, alata kitambala na mutu na motema alata te. Many people came and immediately know the woman needs to cover the head. They cover the head, but in the heart there's nothing. Moi ça alataka bijou te, atiki bijou na motema na bijou ezali. The people, oh no, you must not wear jewels. No, the person has forsake wearing those jewels, but in the heart is still. Yango mona na mwa manifestation muke abimi so ezala na kati parce que soki pota ya kati ebiki te ya libande omona na mo face. Reason why once there's a party, he brings out what was inside because if the wound is not healed, it will be revealed afterward. Yango ngana ote ya pirete pona kota na kati tobongisa nano kati tobongisa kati. Reason why I'm preaching cleanness so that we can treat or take care of the inside. First, the inside. Jacques chapitre 4 verset 1er jusqu'au 4 verset le bien-aimé Jacques montre comment est-ce que c'est quoi frère Jacques Altuna James d'où vient le 4, 1 querelle. to 4. Brother James is asking the D'où vient le question, querelle? where does dispute come from? On a sœur Oh no, this sister and that one they do not speak to each other. frère Jacques se pose des questions. Now, Brother James asked D'où the vient question, ça? where is that coming from? D'où vient le querelle? Where is the dispute D'où coming vient from? les luttes? Where is that the wrestling? Les divisions. Divisions. Il explique He explains l'œuvre de la chair. the work of the flesh. Voilà, il dit qu'amen les arrêter. I know they won't be amen to that. Voilà, amen les arrêter. Tout est. They won't be amen to To au tozokunda siko na nzoto. Nzoto. Premier ennemi. the flesh, the first enemy. So numéro à nina sala. Na masala na ngate. No, you don't play with me. So l'église de Tolmé to ibalate. Yonan. No, if it was not So for the you church, don't- you don't know me. Who are you? Who are you? Nani na bongo te No, I don't like that. Nzoto. The flesh. Subo moi. Natanga mingi. No, I've studied a na lot. mingi zali so. No, if you studied a lot, what is our problem? Na moni famille na bota mana mto. You see, in the family I'm Ah, from. ezanga Yesu de mo. Yes, it's all about the Jesus. La chair est un ennemi terrible. Et Tout et le very centre terrible de enemy. l'imperfection, The scent of imperfection. centre de l'impureté, c'est la chair. Center stage of uncleanness is the flesh. Voilà pourquoi frère Paul dit, Reason my brother Paul says, si je pouvais me glorifier, if I could glorify je me myself, glorifierais dans la chair. I will glorify in the Mais je ne flesh. peux pas me glorifier. But I cannot. La chair, glorify. c'est un ennemi, c'est ça le centre de l'impureté. The flesh is an enemy and is the center of uncleanness. Maintenant, si je vous laisse comme ça, Now, if I leave you in this way, même le ciel ne sera pas d'accord. even heaven will not be okay with Là, that. je serai comme un prédicateur qui est venu vous condamner, I'll be like a preacher who came to condemn you. mais je dois vous montrer le chemin pour vivre la chair. I have to show you the Vous le way voulez to aussi? live against the flesh. Vous le voulez aussi, je vous pose la Do you question. want the same? Un exercice. I'll give you an Donc, exercise. l'exercice, la nation va te raconter, il y a aux hommes.
il a servi. If you cannot bear it, the teacher will come back on it. Jésus-Christ arrive dans Bethesda. Jesus arrived in the town of Bethsaida. I'm going to speak. Il arrive dans Bethesda. He arrived in Il dit Bethsaida. malheur à vous Bethesda. He says, woe to you, Bethsaida, Parce que j'ai fait beaucoup de miracles. because I've done so many miracles Vous among n'avez you, pas cru. but you have not believed. Si les miracles qui étaient faits chez vous, If the miracles that were done among you Sodome l'avait vu, were done in Sodom, ne serait pas détruit. they would have converted and C'est not fini. destroyed. Il part. He goes. Mais il revient encore dans Bethesda. He comes back again to Bethsaida. Il trouve un aveugle. He finds a blind man. Si Jésus If Jesus guérit l'aveugle dans Bethesda, heals the blind in Bethsaida, il va se contredire. he's going to contradict Parce qu'il a himself déjà maudit because he Bethesda. has a cursed Bethsaida. Il prend l'aveugle. He takes the blind man and goes with him outside of the Il town. l'amène hors du camp. He takes him out of the town. Pourquoi? Why? Bethesda est maudit Bethsaida is à cursed cause de l'incrédulité. because of being unbelieved. On a dit à l'aveugle, tu vois? And he says to the blind, do you see? The No, I'm seeing men like trees. time of Jean-Baptiste, The time of the tree was in the time of the John the c'est Baptist, que dans ma Pierre, dans ma Jean. meaning and Peter's and John. Attends, Yesu azwaka bango. Although Jesus took Bana them, mona bato ka they banzete. were seeing men as Nous avons une trees dispensation à Jean-Baptiste. because it was the time of John the Il Baptist. faut vraiment la leçon bien. So you need to see Après again. sa résurrection, After his il a resurrection, ouvert les he yeux opened the eyes afin qu'il comprenne les that they may Écritures. understand Il the dit, scriptures. maintenant vous voyez, He said, can you see? on voit bien. No, yeah, we see. Bon, rentrez. Let's go back. Mais n'entrez pas dans les villages, But do not enter in the village, mais entrez dans votre but maison. enter in your house. Comment Jésus Jesus peut guérir un aveugle? can heal a blind Il dit René, and said to Renee, va, go, mais n'entre pas dans Cape but Town, do not enter Cape mais Town, va dans ta maison. but go into your house. Où est la maison de Where is René? the house of Renee? Dans Cape Town. Is in Cape Mais Town. comment il dit à René? But how does he say to N'entre pas Renee, dans Cape do Town, not enter mais Cape va Town, dans ta but maison. go into your house? C'est possible It's possible de vivre dans la chair, to live in the flesh mais non dans la chair. and not in the flesh. C'est-à-dire, vous comprenez? You understand? You understood. C'est-à-dire que bien que Though je suis là, I'm mais there, j'entre pas dans Cape but Town, I'm not mais entering je Cape suis dans ma Town. maison. But I'm in my Mais tu es house. dans ta maison. You are in your Dans house Cape where? Town, In Cape mais Town. je suis dans But Cape I'm Town. not in Cape Town. Dieu a monté la chair. God has cursed the Parce que la flesh chair était crédible. because the flesh is Il ne not pouvait plus faire quelque chose dans la chair. Do not Voilà go into pourquoi the il a flesh. sorti un peuple de la Reason why chair. he took the people Il out of nous the a flesh. guéris. Yes, Il nous a envoyés dans ce monde. sent us Mais into nous this n'allons world. pas vivre dans la chair. We are going to live in Parce the que dans flesh. cette chair, Because in this c'est la flesh, malédiction. it's a curse. Mais il nous a donné une demeure. But he has given Et us cette the word. demeure-là, c'est la parole. And the dwelling is C'est-à-dire the que nous word. sommes dans la parole, mais nous ne sommes pas dans la chair. But not in the flesh. Because you understand C'est-à-dire, en réalité, in reality, bien que nous sommes dans la chair, though we are in the flesh, mais nous habitons dans la parole. but we are dwelling in the word. No, if I stop here, you won't be healed well. Let me end again. Israël alingaki na Kana. Israel wanted to go to Canaan. Akoma Edom. They reached Edom. Edom nani? Who's Edom? Esau. Esau. Edom nani? Who's Edom? Chair. Flesh. C'est que pendant kota Kana, Meaning to enter on a Canaan. les ganzotu. Go through the flesh. S'il vous plaît. And he says, Il please, faut les gars. we are going. Not going Nous to sommes dans la chair. We are in Nous the flesh. voyageons, We are mais rien de la chair ne va nous But toucher. nothing of the flesh will touch us. Nous sommes seulement des voyageurs. We are simply travelers. Mariage eza nzoto. Mais na bali, mais attention, nazokeba que mariage est dominé na vie. Marriage is the flesh. I got married, but I'm careful for the marriage not to dominate. Voilà pourquoi frère Paul dit bateau babali bazalunga babali te. The reason why Brother Paul wrote and said, those who are married to live as if they are not married. Retraite. Retreat we go, Jeûne, retreat. jeûne. Fasting we fast. Me, no. Attention. Be careful. Nzoto, The flesh, tozolega. but we are going through. Moto nyonso aza na posa ya mbongo. Everyone needs money Po il faut leka. because you need to go Faut through lesa bana. to feed the Naza na children. mbongo mais mbongo. I need money, Nzambe te. but the money is Je not passe. God. I'm a passing Un by. serviteur mais non Dieu. It's a servant, not God. Un
Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je Have dis? you all understood? Le travail est là. The work is Je there. dois I travailler. need to work. Mais attention. But be careful. You are even running away from the service because of the job, which did not agree Attention. with you. Traverser la chair, To cross the et flesh, ne manger rien de la chair. but to eat nothing of the flesh. Est-ce que tout le monde a compris ce message? Have you all understood the Vous avez message? compris ce message? Have we all understood the message? Parce que la chair, parce que Because la chair, the flesh c'est le centre de l'imperfection. is the center of imperfection. Si tu ne prends pas garde à la chair, If you don't take heed to the la chair flesh, va te détruire. the flesh will destroy you. Si c'est l'erreur commise par Saül, You know the error committed by Saul. Dieu dit va détruire Amalek. God said, go destroy Amalek. Détruire Amalek. Destroy Amalek. Aki atali misunu. He went and saw the fed animal. He saw the fed animal. And he says, ah no, I need to spare. Let me kill some, but leave Il a others. laissé Amalek. He left Amalek. Mais le jour de sa mort, But on the day of his c'est death, Amalek là qui est venu dire it's the same Amalek that came que to say Saül était près de la mort. that Saul was near Mais to il a death. demandé de But le he frapper. asked me to strike him. C'est-à-dire Amalek que tu négliges. Amalek that you are C'est cet neglecting Amalek là qui va te tuer. is that Amalek that will destroy you. Combien de personnes ont détruit leur vie How many people have destroyed à cause their de lives faiblesse de la chair? because of the Ne weakness of the néglige flesh? pas la faiblesse de la chair. Do not to neglect the weakness of the flesh. Quand des fois ça va te mener prison, Anger has brought many to quand jail. des ça va te mener erreur. Anger has made many to commit Parce que Dieu mistakes. te dit Because God says to you de traiter la chair to treat the flesh rigueur, with rigorous, avec discipline. with discipline. Parce que si tu ne traites pas la chair avec discipline, Because if you do not treat the flesh with cette discipline, chair-là that the same flesh deviendra ta nourriture. will become your food. Please bear with me. I don't like to give testimonies. Un médecin m'a traité, il pose la question pour yo vivre en Dinaminga. A physician treated me and said, how do you live? I said, who? Me. Ta femme est où? Where's your wife? En Afrique du Sud. In South Africa. And he says, as I'm here, in my head I can only have one wife. I say, how do you live? I don't even ask God to protect me that I'm not falling into fornication. I said, it's not even in my mind. I live like that. I said, you must La gloire de Dieu ne discipline. descendra jamais dans ta vie si tu ne disciplines pas la chair. The Tu glory dois of God comprendre will les désirs de la chair. if you do not discipline Ça the va flesh. attirer les combats dans ta vie. You need to understand C'est the desires of l'ennemi the de ta flesh. vie. Because that will Et attract la that chair est in your life. mauvaise. And the flesh is a liar. I wanted to preach you that. On a la classe évangélique. Because I also have that evangelical grace. Dans un peu évangéliste. I'm also sometimes in C'est-à-dire la chair détruit. and the flesh destroys a big enemy. Yesu penza atambola na Pierre. Jesus walking with the Peters. Aye penza bo Pierre alinga sambela nzoto. Peter wanted to Ça pray, tient au and the flesh. La He chair started est to faible. stumble and say, "No, you cannot. La chair The est flesh is faible. weak." Siko mutu atala na télévision ti ine. Now a person Facebook sits on the till TV day. until Don't 1 o'clock, accept to Facebook Moninga. until 2. You and the flesh are besties. Nalingi mutu atali télévision pa katabite. I want someone to watch TV. He said, no, I need to stop. Let me Pour sleep me réveiller à 3 so that I can wake up and Parce pray. que ma vie n'est pas seulement terrestre. Because my life is not only earthly. Quelqu'un qui discipline. Qu'est-ce que c'est Paul dit? Paul dit quoi? What does Paul say? Chasser les démons. Cast out demons. Mais pour la chair, il dit But for the flesh, je traite mon corps durement. I treat my Tu body dois traiter ton corps durement. very toughly. Comprendre tes faiblesses. Understand your weakness. Because there are some weakness we are born with. Since primary school, although we make a group to give money, you always steal the money. There are people who are weak with money since the primary school. No, high school, no, we get to party. They give the money to handle. He eats the money. Lui ne veut pas voir l'argent. Other people are so weak that they cannot see money. Whether he is or not, their heart will be beating. Mais il y a d'autres personnes couleur en bon au PC. But the other people, they color the money that you give
is the same that you're going to come and find. No, I took some so that I can Si give tu back. comprends que ta faiblesse c'est ça, If you understand that that's your weakness, quand on te donne les tendances dans l'église, refuse. when they give you the duty to be an usher, Cherche tout d'abord à combattre ça. seek first to fight against that. Bato mosusu motema na bango ezalaka mokuse moke abeti mbata. There are people who are short-tempered. A death of a soul is C'est ça la flesh. chair. That's the flesh. So na ngeza mokoko na bango. And if you follow, that is the ancestors. Tokenda osambisa makambo moko na Équateur. We went to Kuna tozoyoka rapport. Bapaster ere moko moko azebisaka mpeta bishamu le monde kutonde na zabo na makofi na zabo mokolo na ye. Paster na makofi na zabo mokolo na ye. like pastors to sit down so that you can treat the problem. And one pastor said that this one you see, in the fist, I'm older than Représente you. pas na makofi na In zabo my mokolo. fist, Na I'm older. ministère na zabo In the mokolo. ministry, I'm Na older. connaissance na In the zabo knowledge, I'm mokolo. older. Pourquoi makofi continue? What the fist has to do with that weakness? tika kodirige église na kimungala na kimuluba na kimukongo parce que biloko wana nde ezoboma mosala ya nzambe mosala ya nzambe Leading the church of God with your culture, because those are the weaknesses that are destroying the La church. chair. The flesh, c'est la perfection. imperfection. Que la paix du Seigneur soit avec May the peace vous. of the Lord be with you. Ce matin, je ne suis pas venu vous condamner. This morning I did not come Je to suis condemn venu you. vous dire que Jésus-Christ, I came to tell you that en Jesus mourant à Christ, la croix, by dying on the cross, il a crucifié notre He chair. has crucified Nous our sommes flesh. morts aussi avec We lui. have died Il n'y a in plus Him. la condamnation. And there is no Nous more sommes plus condemnation. redevables à la chair. We do not owe the flesh Je anymore. ne dis pas que la chair ne va pas travailler. I'm not saying that Mais the flesh won't n'écoute pas work. la chair. But do not listen to the flesh. N'agis pas selon les désirs de la chair parce Do not que act according to the will of the flesh, c'est le because premier ennemi de l'impureté. that is the first enemy of uncleanness. Surtout, The flesh. si vous voyez bien mon Dieu, If you don't know it, on a ma vision, and the visions, on a ma songe, and the dreams, makambo nyonso, everything. aza ennemi munene. He is a big enemy Akosaka na niveau moko impossible. and lies in any level. Mutu so atali yoka ya bonzoka mande so alingaka yo te. A person looks at you and the flesh starts telling you, no, that one does not love you. Meanwhile, you and the person, you have no problem. And maybe that's how the person looks at people. But the flesh will be saying, ah, careful with that one. And then you go and sleep and you get a dream. Omoni na mukila. And you see that same person with a dead. Betadam ya mutu ala Ah, zima. the state of the soul of Pata the ba person. betadam landa ba. Also, people who always speak of state of the soul, state of the soul. Follow them properly. Ngana lai na batumo na zongi kana na Kinshasa mo. Boyo bakangi ba bandoki na vite. Donc bino nyoso ka bandoki. Bon, to sala kasina exercice. Na bengi batumo tala bato bakanga bandoki na bango nde bandoki. Sikoyo po na se couvrir bango misa bato musu bandoki. Un domaine très complexe. Kemba na nzoto européen so ba vision na ba songe au combien pire au comment il n'a pas tout dans le vide parce que la chair c'est un ennemi. Be careful with the flesh. Tu as compris ce message? To hate people. Tu as compris with ce no reason. message? Have you understood this message? Nous voulons prier. Pray. Si tu as compris le message de la chair, If you understood the message of the flesh, tu ne seras plus l'oiseau, you won't be the bird. tu ne seras plus l'oiseau You won't be that qui bird mange la chair. who eats of the flesh. Donc tu as besoin de souper l'européen dans masala. No. Teacher, what God did, Na nzoto na molimo moto abota liboso na ra nzoto. and the flesh and the spirit, the one to give birth first is the flesh. Po molimo abota liboso nzoto na moto abanda mobota. For the spirit to give birth, no. It's always the flesh who gives birth Nzoto first. sera boti. And if the flesh gives Mwana birth, na ye abundisaka mwana molimo. the son of the flesh always fights against the son of the spirit. Mais eloko malamu eza ke le désir de la chair, But the good thing is that the desire of the flesh les œuvres de la chair, and the deeds or work les of the flesh, fruits de l'esprit. but the fruit of the Donc la spirit, chair meaning the ne flesh, donne pas la vie, does not give mais life, elle produit les œuvres, but to produce works, tandis que l'esprit meaning what the spirit produit le fruit. produce the fruit.
Mais il y a toujours guerre entre les deux. But there's always war between the two. C'est battu à Miss Mamoni. And the people with Je parle eyes, d'Agar. I'm speaking of Agar and I speak of Sarah. Là pour rester dans la paix. Now to remain at Dieu peace, dit, God says chasse Agar. that you need to expel or cast out the bound of servant woman. C'est-à-dire la chair Meaning the flesh doit être maîtrisée. needs to be contained Parce que c'est ça. because that C'est le centre de l'impureté. the center of uncleanness. Est-ce que c'est possible? Is it possible? Oui. Yes. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Can you pray together with Demandez au me Seigneur la force and ask God for pour que strength tu ne vives plus selon la chair, that you may no longer mais que live tu according to vives the selon flesh, l'esprit, but you may live parce according que to la the chair, spirit. c'est l'imperfection. Because the flesh is Lève-toi imperfection. s'il vous plaît, tu vas prier. Please stand on your Tu feet. vas You're going demander to au pray. Seigneur la force. You're going to ask God for strength. Tu vas demander au Seigneur la force. You're going to ask God for Que strength. la chair ne devienne pas ta nourriture, May the flesh not to become your food, mais que la chair but the flesh soit soumise par la parole qui est dans toi. be subject to the word Au which nom de is in you. Jésus-Christ, prions le Seigneur. In the name of Jesus Christ, let us pray the Lord. Demande au Seigneur de t'accorder la force. La force de vaincre les désirs de la chair. Ask God to give you strength to overcome the desire of the Parce que la flesh. chair, c'est le centre de l'imperfection. Because the flesh is the center of imperfection. C'est le centre de l'impureté. It is the center of uncleanness. La chair contrôle tout dans ta The vie. flesh controls everything in your life. Maîtrise tout dans ta vie. Controls everything in your life. Si tu n'es pas bien enseigné, If you are not well taught, la chair dominera tes désirs. the flesh will have dominion over your Dominera desire. ton être. Will have dominion over your Alors que being. c'est ça la cause des combats. And that is the reason of the battle. C'est ça l'origine des combats. Those are the origin of battles. C'est ça l'origine des mauvais esprits. Those are the origin of wicked Prie que spirits. le Seigneur te donne la force Pray for God to give you strength de vaincre les désirs de la chair to overcome the desire of the au flesh. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Pray. To you I come, Almighty God, to pray. Father, give me strength. For you know on my own I cannot deliver. That without you, Heavenly Father, Lord, I'm weak, Almighty God. Without you, there's nothing I can do, Heavenly Lord. So, Heavenly Father, Lord, this morning, Heavenly Father, hear my prayer. Hear my supplication, Almighty God. Heavenly Father, maintain my cause, Almighty God. For you said that if the corners of this world wicked and all, yes, they want to give their children to you, Heavenly Father, God. To you, our dear Father, pray. Lord, give me strength. Lord, give me strength, Almighty God. In the open, Lord, I stand on the cross, Heavenly Father. I believe, Almighty God, that you have crucified the flesh and its passion, Almighty God. You have overcome the flesh, Almighty God. For the Bible declares that you offer yourself as a sacrifice in order to redeem us from the endless from that, Almighty God, which we inherited from our parents. By the message of today, Almighty God, let's reveal to us that Amalek, Almighty God, will always be with us, will always be this flesh that's not to die, Almighty God. Therefore, I pray, give me strength, Almighty God, to contain. Give me strength, Almighty God, to have dominion, Almighty God, over the flesh, Almighty God, not to fall into its traps, not to follow its passion, not to follow its desire, Almighty God, but to rebuke, to stand against it, Almighty God. Lord, I pray, give me strength, Almighty God. Isn't it your word that says that with you we shall do wonders? So I pray, Almighty God, Lord, sustain, Lord, assist, Lord, intervene, Almighty God. I am weak, Almighty God. I am weak, Almighty God. Heavenly Father, as a child, Almighty God, whom the Spirit, Almighty God, we're making to fall at times in the water, at times in the fire, Almighty God. Heavenly Father, Lord, the desire of the flesh are all wicked, Almighty God. Always leading me, Almighty God, into a sinful life, Almighty God. How to contain, how to resist, how, Heavenly Father, to stand against without your help. Lord, give me strength, I pray.
Na makasi na okokoka te. By your own strength you cannot. Senga nzambe makasi. Ask God for strength. Besoin autorité. And take authority. Liboso ya babitude nyonso. Before all habits qui domine ta vie. Having dominion over your life. Combat ton âme. Fighting your soul. Les désirs de la chair qui te combattent nuit et jour. Desire of the flesh fighting against you day and night. Qui te maintient dans l'impureté. And keeping you in uncleanness. À partir des pensées. From your thoughts or mind. Les paroles. Your word. Convoitise. Last. Il y a des fois tu oublies même la volonté de Dieu à cause des désirs de la chair. At times you forget the will of God because of the desire of the Demande au flesh. Seigneur la force. Ask God for Et strength. chasse toute puissance d'attaque. And cast out every power Au in your nom de life. Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, let us pray the Lord. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, Lord, give me strength, Almighty God. Heavenly Father, Lord, I have, Almighty God, consecrated. I have, Almighty God, yours. By giving your blood, shedding your blood on your cross, I have been adopted, Almighty God, into a new family, Almighty God. I do not belong, Almighty God. Anyone who knows Heavenly Father gets me birth. Therefore, in the mighty name of Jesus Christ, whatever spirit of anger, whatever spirit of lust, whatever spirit of Almighty God, Heavenly Father, that has rose, Almighty God, that arises from our God, with influence, Almighty God, not conducting our behavior, I stand against tonight. I pray in the name of Jesus Christ to go away. I pray in the name of Jesus Christ. I cast it down in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I am called, Almighty God, to live not according to the will of the flesh, but the scripture says, Almighty God, that we should not, Almighty God, every Father, walk according to the every Father, the endless of our parents, Almighty God. Therefore, pray in the name of Jesus Christ that whatever I've inherited from my parents, whatever behavior, whatever attitude, whatever character, Almighty God, which influence my Christian life, I stand against it and I rebuke it in the name of Jesus Christ. Seigneur, nous nous sentons faibles. Lord, we feel weak. Comment vivre cette chair? How to live in this flesh? Comment vivre dans cette chair? How to live in this flesh? Alors que c'était l'ennemi. Meanwhile, it is our enemy. Fais-nous grâce Grace us, Lord, à travers cet enseignement through this teaching, de triompher les désirs de la chair. to triumph the desire of the De marcher flesh selon l'esprit. and to